Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amezuru eneo la magharibi mwa Kenya na kusisitiza kwamba mfumo mpya wa elimu wa umilisi yani CBC lazima utekelezwe licha ya pingamizi kali ambazo zinaendelea kushuhudiwa. Magoha amepuuzilia mbali mpango wa baadhi ya washikadau kwenda kotini kuzuia utekelezwaji wa CBC, akisisitiza mfumo huo si ghali na tayari Wizara ya Elimu imenunua vitabu vyote vinavyohitajika. Wizara ya Elimu imesema imeweza kukamilisha mchakato wa kuwasajili wanafunzi wa kidato cha kwanza ambao tayari idadi ya 100% ambayo Wizara ya Elimu ilikuwa inatarajia kupata imeweza kupata, lakini baadhi ya kaunti zimekuwa na changamoto ambazo zimeweza kugawanywa katika viwango tofauti. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha leo akizuru eneo la magharibi na kuweza kuzungumza na wanahabari katika shule ya upili ya Kakamega na kuweza kuelezea vipi na kiwango gani ambacho wameweza kufikia katika usajili wa wanafunzi wa kidato cha kwanza. The ministry therefore, together with the Ministry of Interior and Coordination of the National Government, launched a countrywide mop-up exercise starting from the 23rd of August, basically officially ending today. And I'm very happy to report that the 3 weeks mop-up has led to incredible results that have now seen the transition rate, as I speak, at 98%. Ladies and gentlemen, this data clearly shows that we have successfully achieved the spirit of 100% transition policy that has been enforced by the government of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta now over the last 4 years. In terms of counties, I wish to state that 17 counties have successfully recorded 100% transition, with 11 of them recording more than 100%. Lakini kando na hayo, kuna baadhi ya kaunti ambazo zimeweza kupitisha 100% usajili na kuna zingine ambazo zingali hazijaweza kufikisha 100%, lakini hizi zote zimeweza kuhusishwa na changamoto zifuatazo. We established that the low transition rates were as a result of negative impact of the COVID-19 pandemic, which started about a year or so earlier. The audit showed the pandemic had, one, deprived many families of their incomes and thereby affecting their ability to raise school fees for their children, especially those who are selected to join boarding schools. Waziri Magoha akisisitiza kwamba lazima mfumo mpya wa elimu wa CBC ambao umeweza kuvutia hisia tofauti kutoka kwa wazazi na washikadau katika sekta ya elimu, akisema lazima mpango huu wa CBC utaweza kuendelea kutekelezwa licha ya kwamba baadhi ya wazazi wamekuwa wanasema mpango huo ni wa bei ya juu na wanaitishwa vitabu ambavyo ni vingi katika idadi. Lakini Magoha amesema kije kiangazi ama ije mvua, lazima mfumo wa CBC utaweza kutekelezwa. The taste of the pudding is on eating it. From next week, I'll be going to classrooms again, and you can be sure nothing is going to stop us. There will be a good transition, and if God gives me grandchildren, they must go through CBC, not through a system where you are trained to pass an exam, and when you come out, you really can't even speak English. And if you are very fair to yourselves, you listen to the so-called experts who say 844 is very good. Some of the lawyers now can't speak English. Excuse me, please. If you listen to them, not like lawyers 30 years ago who could speak and you get lost. Now me as a common person who didn't pass in English, I speak better English than some of the lawyers. Why? Because basically they cheated in the exams. That cheating is not going to be possible in CBC. And like I have said, as you say, we are focusing on grade 5. Why don't you want to look at grade 4? The marks have been uploaded on the NEC portal, and they show a normal curve. We are not going to take this lying down, this onslaught which is based on politics and actually toxic politics and toxic. We shall not take it lying down, because we are not politicians. We love our children. To say that you are buying books, let me end by this one, and you are unfair to us. Which books are the children buying? Which books are the children buying? The books have been bought. And you find that for grade 5, the books were bought a year ahead of time. Right now, the process for the government using billions of shillings to buy grade 6 books is ongoing. By the time the children get to grade 6, the books will be there.
They'll be there. What is this nonsense that you see? My mother used to teach me, if you have a child who tells you now, I'm supposed to carry a utensil to school, and you are married, then you think now the child is asking for you too much. Why did you produce the child in the first place? Because it doesn't have to be anything special. It is what you usually use in your environment. So please let us be fair to government as you criticize, because this is not politics. Education is not politics. And I want to leave you with that, just to tell you that we are ready. We are not cowards. You are not going to see me on television arguing. You will see me in school. Kwa hivyo kile kitakachokuwa kinasubiriwa ni kuona ikiwa shughuli na mchakato mzima wa kuweza kutekeleza CBC utaweza kukamilika kama jinsi Wizara ya Elimu ilivyoratibu, au baadhi ya changamoto ambazo zimeweza kuwa zikishuhudiwa zitaweza kusimamisha mkondo huo. Na mtazamaji, tukisalia kwenye masuala ya CBC ni kwamba mtaala mpya wa CBC umeonekana kuzua maswali mengi kutoka kwa washikadau mbalimbali, hasa wazazi wakionekana kueleza jinsi mtaala huo unawapa mzigo mkubwa wa gharama. Hezron Kimari amezungumza na baadhi ya washikadau huko Voi katika kaunti ya Taita Taveta. Na baada ya KTN News kuangazia kwa kina mtaala mpya wa CBC, kumekuwa na maswali ya kuibuka na vile pia mjadala kutoka kwa washikadau mbalimbali, na leo katika kaunti ya Taita Taveta tutakuwa tunasikiza tu baadhi ya maoni ya washikadau ikiwemo wazazi. Pengine wanazungumziaje swala zima la mtaala huu mpya ambao unaonekana kana kwamba unaekelea mzigo zaidi wazazi. Na haya tu ndio baadhi ya maoni ya wazazi kutoka kaunti hii ya Taita Taveta. Na tumeuona kuwa ni mtaala ambao uko ghali, na mara nyingine unakuwa kana kwamba sisi ndio tunakuwa walimu kusaidia walimu kazi. Kwa sababu watoto wanapotoka shule wanapewa vitu vya kununua, makaratasi ya kununua. Unakuta kwamba tena wakati watoto wanatuma materials za kununua, sisi wazazi ndio tunanunua, na licha kununua tena tukiwa wanapewa homework nyumbani, sisi wenyewe ndio tena tuanze kuwafundisha. Tuwafundishe vitu vya kinyumbani, tuwafundishe mambo mengi. Sisi wazazi ni kana kwamba sisi tena ndio tumekuwa na mchango mkubwa, tumekuwa tena sisi wenyewe ndio walimu ndani ya nyumba. So unapata kwamba mzazi ametoka kazini, amechoka, akifika mtoto tena ndio huyo anataka kufundishwa. Na asiseme kwamba ni vibaya kusaidia mtoto kufanya kazi, lakini inazidi kulingana na ile elimu ya nyuma. Kwa huu upande wa CBC bado hatujaingia vizuri kwa program. Tunangojea mwelekeo kutoka kwa wizara ili tuweze kujua vile tutaingia katika hii programu ya CBC, kwa sababu bado miundo msingi haijawekwa katika department ya adult education. Unajua, katika kila jambo la kwanza lazima likuwe na changamoto, na likuwe na pia, ili liweze kufaulu lazima lipitie changamoto. Katika mtaala huu si mbaya, ni mzuri. Katika pia vile kama mimi mzazi tukiangalia pia huu mtaala, kwa sababu unaleta watoto waweze kujiwezesha wao wenyewe bila kusaidiwa na vitabu. Wanakuwa self empowered kuanzia wakiwa watoto, wanajua ni nini wanafanya. So ni mzuri, lakini kwa sababu ya hizi changamoto kidogo ndio unaonekana kuwa mgumu. Lakini ni mtaala mzuri. Kila kitu kikiwekwa vile kinafaa kukua, hii nini itaweza kufaulu. Yeah. Awareness kufanya vizuri. So after government kustructure, walifanya short time ya kuroll out, na imekuwa ni mzigo kwa mzazi kwa sababu for one hajajipanga. Two, compared to the previous one, ile nyingine ilikuwa mtoto akiingia class 1, government already ilikuwa iko na plan in place, na tayari ikawa wanaendelea vizuri na kukuwa na gharama mingi. Sasa hizi kama kwa mfano a standard one people anabeba mzigo wa textbooks ambazo ukimwona hata kija jioni amechoka, hata kufanya zile revisions inakuwa challenge kwake. Unlike kitambo alikuwa kija nyumbani ako na homework anafanya na anafanya vizuri. Kwa sasa tunasema government is not prepared for this, na we as parents we are also not prepared. Sababu vitabu sasa hizi mpaka sasa hizi niko na mtoto ambaye ako grade 1,
zile vitabu ambazo wako nazo zimekuwa mingi na hazimsaidii kwa sababu anakuja darasani nyumbani kufanya homework, ananiuliza mzazi, sasa nianzie wapi? Sasa vitabu viko mingi na kusoma inakuwa sasa akiwa darasani, kitambo kila fika darasani asubuhi, mwalimu naye tayari amemwakia, anamwambia mbona hukufanya homework sio nini, amechanganyikiwa. So umuhimu ama vizuri government ingekuwa na time ya kuroll out kitu, hii system ingekuwa mzuri. Kwa saizi wazazi hawako prepared lo kweli. Lakini huu mtaala umekuja, ndio naona ni mzuri sana, lakini uko na changamoto mingi. Changamoto ya kwanza ni kama mzazi asipokuwa na hii smartphone, wanatumwa hizi picha za kwenda kupiga, tuje tuzilete kwa studio hapa, zifanywe printing tupeleke shuleni. Hasa mzazi kama hana hii smartphone atakuwa na shida. Inabidi atafute jirani wa karibu, aende amuombe hizo picha, aende atolewe na apeleke shuleni. Hiyo inakuwa ni gharama na changamoto pia. Na kwa masaa pia sisi kama sasa hivi ingepasa niwe kazini, lakini unakuta nimetoka kazini nije hapa nifanye hiyo printing nipeleke shuleni ndio nirudi kazini. Time ya kazi nayo inasonga. Boss sometimes kumueleza mambo kama hayo haezi elewa. Umeona? Hizo ndio changamoto ya kwanza. Changamoto nyingine ni huu mswala wa grade 1 2 3 ni kama pia unatuchanganya sisi wazazi. Unakuta kitabu kile ambacho anachoitishwa mwenzake hawezi kuja kukitumia kwa kusomea kama venye sisi tulivyosoma ule mfumo wa 844. Unakuta ile textbook mmemnunulia wanajazia kule ndani. Akishamaliza kama akona ndugu yake kwa nyuma anayesoma, hata tumia kile kitabu tena kama venye sisi tulikuwa tukitumia za ndugu zetu. Hiyo ni changamoto ya hii elimu sasa. Baba. Na kama ulivyosikia kutoka kauli za washikadau ambao ni wazazi kutoka kaunti hii ya Taita Taveta wakizungumzia kuhusiana na mtaala mpya wa CBC, wanasema bado kunayo changamoto na serikali inafaa kuingilia, na vile vile pia washikadau wengine kuweza kufanya hamasa kwa wazazi, vile vile pia kuhakikisha walimu wanatosha, na pia vile vile miundo msingi katika shule nyingi ili kuweza kufanikisha ndoto nzima ya mtaala huu wa CBC. Nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Na asante sana Hezron Kimari. Mtazamaji, kwingineko, wahadhiri wa chuo kikuu cha Meru mapema hii leo waliandamana nje ya chuo hicho kulalamikia wanachokitaja kama uongozi mbaya wa chuo hicho. Wahadhiri hao wanadai chini ya uongozi wa naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Romanas Odhiambo, bima ya afya imeondolewa, fedha za ufadhili wa utafiti kupunguzwa na masomo yani units wanazofunzwa wanafunzi kupunguzwa. Odhiambo hata hivyo akijibu madai hayo amesema masuala yote yaliyoibuliwa yameshughulikiwa. Tuungane na Alan Ochanda kwa maelezo zaidi. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, wale ambao ni wahadhiri wa chuo hiki kikuu cha Meru wamekita kambi hapa nje ya lango hili la chuo hiki wakiongozwa na maafisa wa chama chao cha UASU tawi la Meru, ambao wamekuwa wakilalamikia wanachokitaja kama uongozi mbaya wa chuo hiki. Wenyewe wakisema kwamba kuna masuala kadhaa ambayo wanataka yawe yakishughulikiwa kwa haraka sana. Mmoja wapo wakisema kuwa lile swala la bima yao ya afya, wanasema kwamba tangia wawe pengine chini ya uongozi wa naibu chancellor wa chuo hiki kikuu ambaye ni Profesa Romanas Odhiambo, wenyewe wanasema kwamba bima yao imeweza kuondolewa, bima yao ya afya imeweza kuondolewa, na hivyo wanasema kwamba katika kipindi hiki cha corona wengi wao wamekuwa wakijipata katika hali tete sana wakati ambapo pengine wanaugua kutokana na ugonjwa tofauti, na hivyo wanapotaka huduma za afya inawawia vigumu sana kuweza kupata huduma hizo pasi na kuwa na ile bima ya afya, na hivyo wanaitaka pengine ule usimamizi wa chuo hiki uweze kurejesha jinsi ilivyokuwa awali. Aturundishie ile medical cover alipata tukiwa nayo. Kwani hiyo ni kitu ngumu ya kufanya? He found us with a very good medical cover, and we are telling Professor Romanas Odhiambo we are not willing to continue dying because of a very poor medical cover. We have lost staff here. Tumepoteza wahadhiri kwa hii chuo because of negligence. When Professor Romanas Odhiambo came this university, found us with a comprehensive medical cover which immediately mutilated so that we don't have outpatient cover, and the inpatient cover ni pata potea. Whether you are sick at night, you must make a call. The SG must be consulted to talk to the service provider for you to get any treatment. This is an issue that we have followed for those 3 years through dialogue, and dialogue has completely failed. And when dialogue fails, this is the only way. We agreed with management
that on 5th of March 2021, the 8th call should be released and the funds given to the researchers. That has not happened today, na leo tuko miezi the 7th month without that being implemented. We agreed with Professor Romanas Odhiambo through that return to work agreement that the 7th research call will be released on 26th of February 2021. Today, 7 months later, that one has not been implemented. It has not been honored. Na wenyewe wakitishia kwamba iwapo masuala haya yote hayatakuwa yakishughulikiwa kwa haraka, basi watakuwa wakilemeza zoezi la mtihani ambalo linatarajiwa kuweza kung'oa nanga pengine juma lijalo, wakisema kwamba matokeo yote yamejarabu ya muhula huu ni wao ambao ni wahadhiri walionayo, na hivyo wanatishia kwamba hawatakuwa wakiwasilisha kwa ile seneti ama kwa wale ambao ni wahadhiri wengine ambao pengine watakuwa wakienda mbele na kuweza pengine kusimamia lile zoezi la mtihani, na hivyo kutishia tu pengine wanafunzi karibia 3,000 waweze pengine kulemazwa shughuli zao au zoezi la kufanya mtihani. Hivyo wanasema watakuwa kilemaza pengine shughuli hiyo ya kufanya mtihani juma lijalo. We are giving the freedom to the VC to administer the exams, use these policemen with their guns to administer those exams without lecturers. From there, the policemen will mark the exam. They will look for where they get cut marks, because we have the cut marks, and we will not give them out. They will sit in that Senate, which is going to process these marks, and they will wear gowns and graduate those students. That is the stand of WASU. Tumeweza kuzungumza na yule ambaye ni naibu chancellor ambaye ni msimamizi wa chuo hiki Professor Romanas Odhiambo, ambaye ameweza kututumia ujumbe akiweza tu kujibu yale madai yote yaliyoweza kuibuliwa na wahadhiri hapa. Jambo la kwanza likiwa ni lile swala la kuweza kupunguza yale masomo, yani units kutokea 56 hadi 44, mwenyewe akisema kwamba ilikuwa ni wito kutoka kwa wale wahadhiri ama wale wakuu wa miungano hii ya wahadhiri ambao walalamika awali, wakasema kwamba palikuwa na kazi nyingi na pia palikuwa na wahadhiri wengi, na hivyo walikuwa wameitaka ya chuo hiki kikuu kuweza kupunguza, na hivyo wanasema kwamba ni wao walioshinikiza kuweza kupunguzwa kwa idadi ya wahadhiri, na hivyo pia chuo kikuu hiki ama usimamizi wa chuo hiki kikaweza pengine kukubali wito huo na kuweza kupunguza idadi yao, na hivyo kupunguza pia yale masomo, yani units. Na pia lile swala la fedha za utafiti, chuo cha kikuu kimeweza kujibu swala hilo na kusema kwamba kimeweza kupeana zile fedha za kuweza kutafiti, lakini kinasema kwamba fedha zile ni za kugharamia tu utafiti wa chuo kikuu hiki, na ila si wale watafiti binafsi, yani individual researchers. Na hivyo wanasema kwamba fedha za utafiti zimeweza kuachiliwa, lakini hazitakuwa zikigharamia wale watafiti binafsi. Na pia zile swala la bima ya afya, wameweza pia ujumbe ule umeweza kujibu swala hilo na kusema kuwa swala la bima ya afya sio lazima, yani katika lugha ya Kiingereza sio mandatory, ila tu kwa yule ambaye ni mwajiri inaweza pia kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao ni waajiriwa ama wale ambao ni wahadhiri hapa wanaweza kupewa, kila mmoja aweze kupata ile bima ya afya, na hivyo pia kuwataka wale ambao ni wahadhiri ama wakuu wa muungano huu wa UWASU tawi la Meru kuweza kuhakikisha kwamba wanapata pengine maoni kutoka kwa wale ambao ni wanachama wa muungano wao, na kuweza kuhakikisha kwamba maoni yale yanaweza kuwasaidia wale ambao ni usimamizi wa chuo hiki kuweza kufanya pengine uamuzi ambao utakao ukiwafaa katika siku zijazo. Na hivyo mwenyewe anasema kwamba yule ambaye ni naibu chancellor wa chuo hiki Professor Romanas Odhiambo yupo tayari kuweza kuweka kichwa pamoja na wale ambao ni viongozi wa muungano wa UWASU tawi la Meru na kuweza kuhakikisha kwamba pengine hawalemazi shughuli na operesheni za chuo hiki cha Meru. Na mtazamaji, tukitoka Meru tuelekee Kisii. Serikali ya kaunti ya Kisii inakusudia kuwasajili watu zaidi kwenye mpango wa huduma za afya kwa wote almaarufu Universal Health Coverage UHC. Akizungumza baada ya kuzindua usajili wa watu zaidi ya 60,000 kwenye mpango huo, Gavana James Ongwae alisema mpango huo unaendeshwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti na ile ya taifa. Naye katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache akikariri kwamba UHC itawapunguzia Wakenya wasiojiweza gharama ghali ya matibabu. Sitakuwa na mengi. Ningeomba jambo moja tu bwana. Kuna taa. Kwa hivyo utukumbuke bwana gavana. County governments would contribute half of the resources, and national government would contribute half of the resources. For us to be able to register these people and pay NHIF, because NHIF must also pay the hospitals
and other facilities where our people will be going. We found that to register 63,528 in Kisii County, we needed 380 million shillings. When you divide that by 2, national government is providing 190 million, and the county government is also providing 190 million. Na hii inaambatana na ule mpangilio wa Mheshimiwa Rais ambao ni wa kushughulikia maneno ya afya ambayo tunaita UHC. Na UHC hakika wengi hawaielewi. Yaani maono ya rais wa nchi yetu na vile ambavyo alikuwa amepangilia na yaani ndoto zake juu ya hii ni kwamba tuhakikishe, na anataka tuhakikishe kwamba wale ambao hawajiwezi wanapoenda hospitalini hakuna kuingiza mkono kwa mfuko kutoa hata shilingi moja. Kiongozi wa ODM Raila Odinga mapema hii leo amekutana na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo za kiwango cha chini na cha kati, ambapo alikiri kwamba biashara hizo huchangia 80% ya ajira nchini kila mwaka na hivyo zinafaa kusaidiwa kuimarika kama kupunguziwa mzigo wa ushuru. Odinga alisema kwamba Kenya inahitaji sera mahususi na sheria za kuwezesha Wakenya kununua bidhaa ambazo zinatengenezwa humu nchini ili kuinua mashirika ya humu nchini. To have come up with very heavy taxes, because if the taxes are too heavy, there's always a tendency to evade paying taxes. But if the taxes are reasonable and the net is wider, then the government is able to collect more taxes and everybody is happy. This is where we want to go. I just want to say that the apostle who spoke here before has led a team to come and see me, have engaged the combat people, understand fully the challenges that they are facing, problems that they have, and I know that those problems can be resolved. Some of the issues that have been raised here, I'm also going to use my position to try to raise it with other authorities in the government. I know, for example, also, that sometimes there's also unfair competition where people from countries from where the SMEs are importing, those who have got direct access to manufacture there, also are allowed to come back here and follow up and also come and hawk those businesses here in competition with our local traders. This is not right. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tupata mapumziko mafupi mno na kisha turejee na taarifa zaidi. Usiende mbali.